don't know what you had for break, but I had a pretty good break. So this is where I get to say my like 1 John says, "My little children, this is the last hour." Jetzt darf ich wirklich sagen, meine lieben Kinder, das ist die letzte Stunde. That's a little bit out of context, I suppose. But I think we should be able to finish up Hebrews. What I want to do with this, we've got about 20 slides left, so that should work. Ich kann mir vorstellen, wir werden Hebräer gut beenden können, wenn wir ungefähr 20 Folien aufbehalten und das werden wir gut schaffen. By the way, this is the first time I've been able to teach the book of Hebrews in any YWAM setting. I've just never done it. I mean, I taught the book of Hebrews, translated the book of Hebrews in Greek, but never have taught it in a YWAM setting or anything about it. Just never did. Das erste Mal It wasn't by design, it just happened. Yes. Das erste Mal für mich, dass ich den Hebräerbrief unterrichtet habe. Because usually I teach a lot of SBSs, and most of those get me in Old Testament because they're some long books and some of them are hard books and so on. So I don't get too many of Paul's letters because they're shorter and usually a little easier to handle, and I don't usually get to teach any of the short prophets like Amos or Hosea or something. Aber wenn ich mich Leute einladen und lade, sind ich meist in dickere, größere Bücher, weil die schwieriger zu unterrichten sind und die kleinen Teile nicht so unterrichten. However, I forgot, who was the teacher on our experience on Hebrew last week? Was it Williams? Probably, yeah. I thought you taught Williams on Hebrew, so now I no. But I did get to teach some short Old Testament books here once. I got to teach Ecclesiastes and the Song of Songs, and I don't know, another one or two short things. Genau, ich durfte hier das Hohelied unterrichten und ich glaube Prediger und etwas in einer kleinen. I think that's the only time I've ever done the Song of Songs in the YWAM setting either. Das ist das einzige Mal, dass ich das Hohelied in einem Kontext unterrichtet habe. So, anyway, it's been nice to do this. Auf jeden Fall schön. So, as we enter the end of chapter 4 and moving into chapter 5, Und jetzt beenden wir das Kapitel 4 und gehen weiter Kapitel 5. the writer in Hebrews is emphasizing that we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God. Und der Autor des Hebräerbriefs schreibt, dass wir einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes. Now, here's an interesting point, and this is a very important point in the book of Hebrews. Und hier ist ein interessanter und wichtiger Punkt im Buch der Hebräer. In fact, I want you to notice a verse in Hebrews. We haven't got to it quite yet, but it's in chapter 8 and verse 2. Und Kapitel 8, Vers 2, das ist ein Vers, und wir würden uns gerne zusammen anschauen. But it talks about Christ the high priest entering to the right hand of the throne of the majesty on high. And notice verse 2, it says, he serves in the sanctuary, the true tabernacle, set up by the Lord, not by man. Und da steht dann der Kontext, der kommt da rein und sitzt zu Rechten Gottes und so weiter, und dann steht dann, und ist ein Diener im Heiligtum, und der wahren Stütze, die Gott aufgerichtet hat, nicht ein Mensch. Also Gott hat die Stiftshütte gebaut. Now this in turn depends upon something out of the book of Exodus, Und das bezieht sich wieder auf etwas aus dem Buch 2. where it says when Moses went up on the mountain to receive the instructions for how to build the tabernacle, Als Mose auf den Berg gegangen ist und da die Anweisungen bekommen hat, wie die Stiftshütte gebaut werden soll, he was to build it after the pattern that he saw on the mountain. sollte erst nach dem Muster machen, wie sie als Vision auf dem Berg gesehen hat. The word that is translated pattern could also be translated model, Und das, like an architectural model. das Wort Muster, Vorlage, kann auch Modell heißen, wie ein Architekturmodell. But it suggests that in the heavenlies there is a sanctuary. Aber es suggeriert dann praktisch, oder es setzt voraus, dass ein Heiligtum im Himmel ist. And that's what the book of Hebrews is going to call the true tabernacle. Und das, Entschuldigung, das nennt das, das nennt das Buch vom Hebräerbrief das wahre Heiligtum. It's a little bit like Gnosticism. Gnosticism, like the true reality is in heaven and not on earth. Well, yeah, but I don't think this is Gnostic. I think it's the idea that there is a higher level, and when Christ as the high priest enters the holy place is not the earthly temple,
It's the heavenly temple because he ascends into the heavens. Genau, es gibt hier zwei Ebenen. Einmal das eine höhere Ebene, und wenn Jesus das Heiligtum, das wirkliche Heiligtum betreten wird, dann wird es im Himmel sein. Can you think of another place or two or three that suggests this idea that in heaven there is some kind of temple? Und könnt ihr noch ein, zwei andere Stellen ausfindig machen, wo auch gesagt wird, dass im Himmel ein Tempel ist? Yeah, go ahead. In Acts, Apostelgeschichte? when Stephen Stephen is was dying. and then he looked up to heaven and he saw Jesus, but he was not sitting, he was standing. He was standing. Also in der Apostelgeschichte. It's sort of like he had been sitting, but he got up to say, "Come on home, Stephen." But it was not a temple. In der But it doesn't use Apostelgeschichte, the word temple. als Stephanus gestorben ist, hat er auch geguckt und hat Jesus dort stehen und nicht sitzen sehen. But I think instinctively, though, you're right. There is that kind of element behind that. I would go back to Isaiah, where Isaiah saw the Lord lifted up, and his train filled the temple, and the seraphim said, "Holy, holy, holy." He's having a vision of the heavens. Ich glaube, das recht, da gibt es Elemente in der Apostelgeschichte, aber ich beziehe mich mehr auf Jesaja. Wo Jesaja dann die Vision hat auf dem Himmel und da sind dann die Seraphime und die sagen heilig, heilig, heilig und das Setting ist da, glaube ich, gemeint. So this heavenly vision has this kind of idea that there's a temple in the heavens. Und diese Vision hat praktisch setzt die Idee voraus, dass ein Tempel im Himmel gibt. You have the same thing in Ezekiel, Das gleiche gibt es in where Ezekiel. Ezekiel sees the chariot throne of God and the cherubim that surround the throne. Wo Ezekiel den Tempel Gottes sieht und die Cherubim, die Engel diesen Tempelthron umringen, in Stücken stehen. And you have it in the revelation of John, who is caught up into the heavens, and he sees the throne of God and the worshiping choirs of angels and the 24 orders of priesthood in the temple. Und es ist sehr wohl kommt das auch nochmal vor in der Offenbarung des Johannes, wo er den Tempel sieht, er sieht die 24 Ältesten darum und alle, die ihn anbeten, die vier Wesen darum. Anyway, the writer of Hebrews is drawing from the same kind of idea. Und der Autor des Hebräerbriefs nimmt jetzt von derselben Idee. He's drawing from this idea that if Jesus is the great high priest, and if as the high priest he enters the temple, what temple does he enter? Und er sagt voraus, dass Jesus der Hohepriester ist, dass er den Tempel betreten wird, aber welchen Tempel wird er dann betreten? Certainly not the one in Jerusalem, Wahrscheinlich ja nicht in Jerusalem. but he ascended into the heavens. Aber er wird es im Himmel sehen. And this is going to be the argument of the rest of the book of Hebrews, is that Jesus is the great high priest who is accomplishing the sacrifice of Yom Kippur once and for all in the heavenlies. Und das ist das große Argument des Hebräerbriefs, dass Jesus das Opfer, ich glaube hebräisch Yom Kippur, ein für alle Mal opfert, genau, es vollzogen hat. So, just as Yom Kippur is the day of national atonement for Israel, the cross of Christ and the offering of his blood is Yom Kippur, not just for the nation of Israel, but for the nations of the world, and he offers his own blood on the altar of heaven. Genauso wie Yom Kippur, das war dieser Sühnetag, ich glaube einmal im Jahr, genauso wie der Sühnetag für Israel gültig war, so ist das Opfer der Yom Kippur, das Jesus bringt, allgemein gültig für alle Nationen weltweit und er bringt es einmal im Himmel dar. So Christ has now entered into the most holy place of heaven. Jesus ist nun in das Allerheiligste des Himmels eingezogen. And that is the counterpart to the most holy place in the temple that the ark used to be in. Und das ist das Gegenüber, also das Gegenstück von dem Allerheiligsten in der Stiftshütte. So this is the gist of what he's going to be dealing with as he talks about Christ as the high priest. Das ist das Setting oder der Kontext, über den er jetzt redet, wenn er sagt, Jesus ist der Hohepriester. And he's going to start with basic priestly qualifications. What does it take to be a priest? Und jetzt fangen wir einfach mal an, was brauchst du eigentlich, um Priester zu sein? You got to have more than just a robe. Du brauchst auf jeden Fall mehr als ein Gewand. That's supposed to be a joke. Das Kind of went. sollte nett sein. Wasn't that funny? Das ist nicht so gestartet. I always say that, and then I say, well, I have worse jokes. Naja, warte mal. Who was the sweetest person in the Old Testament? The sweetest person. Ja. Well, let's see. Me in the Song of Songs again? Milka. Aha. Yes.
German we have a chocolate bread, it's called milk. Oh, okay, I was gonna say, I don't get this one, but, okay. Not a good one. Who is the smallest man in the Bible? Smallest. So, he was fitting in the wall. Well, you have Nehemiah, and then you have Bildad the Shuhite. See, I told you I had worse ones. Those are terrible. No, I wouldn't say that one. That's terrible. I'll get in trouble if I tell you that one. Ich hätte jetzt das ein bisschen zu low. So, all right, I'll tell you, this is not recorded, is it? No! I can't do that for you. Oh, that would be bad. Okay. Oh, boy. Moving along. All right, basic priestly qualification. First of all, you have to be ordained. And we went through the process of ordination, remember, back in the book of Leviticus. You got to put blood on your thumb and on your ear and on your big toe and so on. Also was sind die Grundvoraussetzungen der Priesterschaft? Das erste, man muss natürlich ordiniert werden. Im Alten Testament, da stand natürlich, du musst Blut auf den Daumen machen, auf das Ohrläppchen. But the important point is that ordination is not self-chosen. Aber das Wichtige ist, dass die Ordination, die Auswählung nicht selbst erarbeitet ist. Aaron, who was the first high priest, was appointed directly by God. He didn't decide himself, well, you know, I think I'd like to be the high priest. No, God is the one who chose him to be the high priest. Aaron, der erste Hohepriester, der hat nicht einfach von sich selbst gesagt, ich bin jetzt der Hohepriester. Nein, Gott hat ihn auserwählt und hat gesagt, du bist der Hohepriester. So, if you're going to claim that Jesus is the great high priest, you also have to have a divine appointment. Also wenn du sagst, dass Jesus der nächste Hohepriester ist, dann musst du sagen, okay, dann muss es auch eine Situation geben, wo Jesus dann eingesetzt wurde. And in fact, there is a verse in the Psalms that says that about the Son. Und in den Psalmen, da sagt es genau das über den Sohn. He is appointed to be a priest after the order of Melchizedek. Er hat eine Verabredung und er wurde da komplett eingesetzt als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Now we'll talk about Melchizedek a bit later, but the main point here is that he is appointed. Und wir reden über Melchisedek später, wer das ist, aber der wichtige Punkt ist jetzt, dass es diesen Einsetzungstermin gibt. Then, as a priest, he functions as a representative of the people. Und als Priester agiert er jetzt als Repräsentant der Menschen. This is the basic definition of what a priest is. A priest represents the people. Das ist eine Grunddefinition, was ein Priester ist. Der Priester repräsentiert die Menschen. So, if he is going to be a good representative of the people, he must know something about people. Und wenn er ein guter Repräsentant der Leute ist, der Menschen ist, dann muss er etwas über die Menschen wissen. A good priest is one who is gentle, who is empathetic with people's weaknesses, and in fact, who himself is human and is characterized by weakness. Ein guter Priester, der ist demütig, der ist mitfühlend. Und der muss auch selber Mensch sein, damit er das mittragen kann, was andere haben. And Jesus shows this in his own earthly life. Excuse me, because he experiences the weakness of death. Und genau das zeigt Jesus in seinem eigenen Leben, weil er die Schwachheit des Todes nachher erträgt. This passage in chapter 5 and verse 7 is probably referring to the Garden of Gethsemane. Und diese Stelle in Kapitel 5, Vers 7, die bezieht sich wahrscheinlich auf die Situation im Garten Gethsemane. When it says Jesus offered up prayers with loud cries and tears to the one who could save him from death. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen, mit lautem Schreien und mit Tränen, ihm Dank gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. So as a great high priest who is empathetic with people, he represents them well because he also suffered unto death. Und als großer Hohepriester, der mitfühlend ist mit anderen Menschen, kann er sie sehr gut repräsentieren, weil er selber den Tod erlitten hat. So, both by divine call, ordination, and by human experience, representation, Jesus is qualified to be the great high priest. Die
Einleitungsfaktoren sind jetzt zum Beispiel, also wir sind erfüllt bei göttlichen Berufung und dann bei Erfahrung. Das qualifiziert Jesus, der Hohepriester zu sein. Now he's going to come back to the priesthood in just a moment, but first he's going to issue his third solemn warning. Und genau, auf die Priesterschaft werden wir gleich nochmal eingehen. Aber jetzt kommt erst noch die nächste Warnung. And he chastises his readers because they seem to be spiritually dull in that they don't quite get this message as well as they should. Und er warnt seine Leser so ein bisschen und er stößt sie so ein bisschen an, weil die scheinen irgendwie geistlich taub zu sein und die Nachricht nicht ganz zu verstehen. So he says, you are basically like babies. You still live on milk. Und er sagt eigentlich, ihr lebt noch wie Babys, ihr ernährt euch von Milch. You aren't yet spiritually mature enough to actually eat solid food. Ihr seid noch nicht geistlich erwachsen genug, vernünftiges, solides Essen zu essen. What you need to understand that if you have begun new life in Christ, even as an infant, you cannot revert back to something that is less. Aber ihr müsst verstehen, wenn ihr ein neues Leben angefangen habt mit Christus und dann ein Säugling seid, dann könnt ihr nicht zu irgendwas zurückgehen, was weniger ist. If you revert back to something that is less, it is just as though you were crucifying Christ a second time. Wenn ihr euch wieder abwendet und anderen Sachen zuwendet, dann würde das genauso sein, als würdet ihr Christus nochmal kreuzigen. So instead of turning back, you need to imitate the people of faith who have gone on to receive the promises that God has given. Also anstelle euch jetzt zurückzukehren, solltet ihr die Leute nachahmen, die Vorbilder im Glauben sind. And God's promises can be counted on. Und auf Gottes Versprechen kann man sich verlassen. They rest on two unchangeable things. Die beruhen auf zwei unveränderbaren Dingen. The first one is his promise to Abraham in Genesis 12. Das erste ist sein Versprechen an Abraham in 1. Mose 12. And the second unchangeable thing is his solemn oath at the offering of Isaac. Und das zweite ist ein Versprechen, das er Abraham gegeben hat, als Abraham Isaac opfern wollte. So these two promises, the promise of blessing to Abraham and the promise of with the oath at the binding of Isaac, are the two unchangeable things that establish that God can be trusted. Also dieser Spruch Abrahams, ganz am Anfang, als er berufen wurde, und dann, ich glaube, diesen Schwur, den er Abraham gegeben hat, als er Isaac opfern wollte, das sind die zwei Dinge, auf die man sich wirklich verlassen kann. And because of these two unchangeable things, notice what he says in chapter 6, verse 19. Und aufgrund dieser zwei unveränderbaren Dinge, guckt mal, was er am Ende von Vers 19 sagt. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. 6, Vers 19. Diesen haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in der Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. So once again, he's talking about the sanctuary, the true sanctuary that is in heaven. Und hier redet er wieder von dem wahren Heiligtum, das im Himmel ist. And God's unchanging character anchors them to Jesus, who is the great high priest. Und Gottes unveränderbarer Charakter verankert sie mit Jesus, der Hohepriester ist. Now, we need to come back to this character called Melchizedek. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, wer ist denn dieser Melchisedek? You ran into him in the book of Genesis when you were doing that a week or so ago. Buch 1. Mose, habt ihr den schon mal gesehen? What happened in the story where Melchizedek appears? Was passiert in der Geschichte, als Melchisedek auftaucht? Do you remember that story? Abraham pays tithe to him. Abraham pays tithes to him. Abraham hat seinen Zehnten an ihn ausgezahlt. What did Abraham pay tithes of? Und wovon hat Abraham seinen Zehnten gezahlt? I think you mentioned like 10%. Well, it's 10%. It's the 10%. spoils of war. Also den Kriegsgewinn davon 10%. Abraham's nephew's been kidnapped, Genau, and Abraham and his guys go get him. Abrahams Neffe wurde gekidnappt und Abraham erobert ihn zurück. And then they have the booty of war, what they've taken from these characters that they've conquered, and that's what Abraham paid tithes for. Und davon haben sie halt die Kriegsbeute genommen und das nutzt Abraham jetzt, um davon den Zehnten abzugeben. And he pays tithes to this kind of elusive character called Melchizedek. Und er gibt den Zehnten an diesen interessanten Charakter Melchisedek. Now, this Melchizedek was a priest. Und dieser Melchisedek war ein Priester. Was he Jewish?
War er jüdisch? No, Nein. aren't any Jews yet. Da gibt es noch gar keine Juden. Was he even Israelite? Alter, Israelit. No. Ja. Nee. Was he from the family of Abraham? War er von der Familie Abrahams? No. Nein. So how did he get to be a priest of the Most High God? Wie? Warum war er jetzt Priester? Das wissen wir nicht. Mystery. Ah, It's mystery, but it does imply that he was appointed directly. bei Gott, yes. Yes. Sorry. Okay, es ist ein Mysterium, aber er wurde von Gott direkt berufen. Like we talked before, he can only be appointed by God directly. He can only be appointed by God directly. Yes. So he's appointed by God directly. He doesn't depend upon his genealogy. Also er beruht sich nicht auf seine Abstammung. See, all the priests in Aaron's family depended on genealogy. They had to be descended from Aaron. Denn alle Priester, die von Aaron abstammen, die haben sich auf ihren Stammbaum verlassen, weil sie halt von Aaron kamen. But not this priest. Aber dieser Priester nicht. This priest doesn't descend from anybody that we know of. Der stammt nicht von irgendjemandem ab, den wir And kennen. we have no record of his genealogy. We don't know when he was born. We don't know when he died. Wir haben keinen Hinweis für seinen Stammbaum, wir wissen nicht, wann er geboren wurde, wann er gestorben ist. Now, because of that statement in the Hebrews, we don't know about the beginning of his life or the end of his life. Some people have wondered if maybe Melchizedek was a theophany of God. Und wir wissen gar nichts über ihn, weil halt nur in Hebräer steht noch einiges dazu. Und einige Leute haben sich dann gedacht, okay, der könnte vielleicht auch ein Abbild Gottes gewesen sein. Some of the church fathers actually believe that Melchizedek was like kind of like a pre-incarnation of the second person of the Trinity. Und einige frühen Kirchenväter haben behauptet, dass Melchisedek eine Vorinkarnation der zweiten Person der Dreieinigkeit war. Anyway, I'm not so sure about that. Da bin ich mir nicht so sicher drüber. But the point that the writer here is making is that his priesthood was by direct appointment from God. Aber den Punkt, den der Autor hier macht, es sagt, dass Melchisedek eingesetzt wurde nur durch Gott. So that means his priestly order was different, and Jesus' priesthood is that same kind of priesthood, because it doesn't descend from Aaron, it is based upon direct appointment by God. Das heißt, dass seine Priesterschaft anders war. Dass seine Priesterschaft anders war. Und ich glaube, Jesus' Priesterschaft ist jetzt auch anders als die Priesterschaft Aarons, weil es ähnlich ist von Melchisedek, der direkt von Gott eingesetzt wurde. So Melchizedek's priesthood, not based on pedigree, but rather God's direct appointment. And Jesus' high priesthood is exactly that kind. Aber Melchisedek ist nicht so einfach von irgendeinem System eingesetzt worden, von einer Abfolge, sondern direkt von Gott. Und die Jesus' Priesterschaft ist von derselben Art. So, that means there is a new priesthood. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Form von Priesterschaft. Hereditary priesthood, which is based upon a man, his son, his grandson, his great-grandson, and on down the line. Vererbbare Priesterschaft, die beruht auf dem Großvater, auf dem Sohn, auf dem Enkelsohn und so weiter. Hereditary priesthood presupposes an ongoing ritual for atonement. Vererbbare Priesterschaft, die setzt voraus, dass auch das Opfer immer wieder weiter stattfinden wird. That's the reason the pedigree is important, because you've got to keep going on, generation to generation to generation. Und deswegen ist das Wichtigkeit, dass das Muster fortgeführt wird, weil man eben wegen dem Opfer immer von Generation zu Generation weitermachen muss. And that in turn implies that the ritual of atonement is not totally effective. Otherwise, you wouldn't have to keep doing it again. Und das setzt wieder voraus, dass das Ritual des Opfers ja nicht perfekt ist. Sonst müsste man es ja nicht immer wieder machen. But when God declares his son to be a priest in the office of Melchizedek, he effectively indicates that the law of priesthood by pedigree is now obsolete. Und als Gott jetzt seinen Sohn als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einsetzt, dann sagt Gott voraus, dass dieses System der dauerhaften Priesterschaft auch nicht mehr erforderlich wird. So there is a change in priestly order from Aaron's sons to Melchizedek's order. Also es gibt einen Wechsel der priesterlichen Ordnung von Aarons Söhnen zu den Söhnen von Melchisedek. And that is how Jesus is qualified to be a high priest forever. Und so, das ist der Grund, warum Jesus für immer qualifiziert ist, der Hohepriester zu sein. In the order of Melchizedek, there doesn't have to be a son and a grandson and a great-grandson, because you don't have a family of priests. You just have one priest. In der Ordnung Melchisedeks, da muss man keinen Großvater haben, der dann wieder einen Sohn hat, der Priester ist, der einen Enkelsohn hat, der Priester hat.
dann brauchst du nur einen einzigen Priester. And that priest is Jesus Christ, who is the priest forever. Und dieser Priester ist Jesus Christus, der für immer Priester wird. Now, as soon as you say that he's a priest forever, and he doesn't need descendants, that immediately implies that he must live forever. Und wenn du jetzt sagst, dass er ein hoher Priester für immer ist und er keine Nachkommen hat, das schließt damit ein, dass er stirbt. How can you be a priest forever if you don't live forever? Wie kannst du für immer ein Priester sein, wenn du gar nicht ewig lebst? But Jesus is a priest forever because he ever lives. Aber Jesus ist ein Priester für immer, weil er unendlich lebt. And so his priesthood comes to no end and doesn't need to be passed off to his son or his grandson or something like that. Und deswegen ist seine Priesterschaft davon befreit, dass das Amt immer den Nächsten weitergegeben werden muss. So the writer here is going to argue that Jesus' priesthood is a better priesthood than Aaron's priesthood could ever be. Und der Schreiber fasst ja zusammen, dass Jesus Priesterschaft eine bessere Priesterschaft ist, als die von Aaron jeweils hätte sein können. And this is the kind of priesthood that really meets our needs. Und interessanterweise ist diese Art der Priesterschaft genau die Priesterschaft, die Bedürfnisse der anderen Menschen genau trifft. The priesthood of Aaron's sons had some problems. Nämlich die Priester von Aarons Söhnen, die haben das nicht immer geschafft, die hatten Probleme. One of the big ones is the line of Eli. Und einige große sieht man in der Linie von Eli. Now you haven't gotten to that yet. You've got a couple weeks before you get to 1 Samuel. Und da seid ihr noch nicht hingekommen. Das dauert noch ein bisschen, bis ihr zum ersten Mal kommt. But when you do, you'll discover that Eli and his sons are not good representatives for priesthood. Wenn ihr das dann lest, dann werdet ihr sehen, dass Eli und seine Söhne nicht gute Repräsentanten der Priesterschaft sind. In fact, Eli's sons are going to actually lose the Ark of the Covenant. Denn die Söhne von Eli verlieren sogar die Bundeswehr. They take it off into war and they lose it to the Philistines. I mean, that's not so good. Die leben mit in den Krieg und verlieren die an die Philister. But this high priest, that is Christ, is holy, he's blameless, he is set apart from sinners, he is not like those priests that made these terrible mistakes. He is a perfect high priest. Aber dieser Priester Jesus, der ist anders als die anderen Priester. Er ist heilig, er ist abgesondert, er ist perfekt, er macht keine Fehler, er ist nicht so imperfekt wie die anderen. And unlike these priests of Aaron's family who die, this high priest has been exalted above the heavens and now sits forever at the right hand of the Father. Und anders als die anderen hohen Priester, die gestorben sind aus Aarons Familie, sitzt er jetzt, wurde er erhöht und sitzt zur rechten Hand des Vaters. It can't get any better than this. Kann es nicht besser werden. This is just as good as it can possibly be. Das ist das Beste, was passieren kann. And so, unlike those priests who have to do their service every year, they have to go in every year on Yom Kippur, this priest offers one sacrifice for everyone forever, and he is both the priest and the sacrifice. Also ungleich den anderen Priestern. Muss nicht immer jedes Jahr wieder geopfert werden, ein Kippur. Er hat ein für alle Mal für jeden als Priester geopfert, ein Opfer, indem er selber das Opfer und der Priester war. So the priests of Aaron's line offer the blood of bulls and goats. What does Jesus offer? Und die Linie von Aaron, die opfert das Blut von Stieren und Bullen. Und was opfert Jesus? He offers his very own blood. So he is both the priest who offers, and he is the victim who sheds his blood. Er opfert sein eigenes Blut. Das heißt, er ist zugleich der Priester, der opfert und das Opfer, das sein Blut gibt. So this is how the book of Hebrews establishes the office of Jesus as the great high priest. Und dies waren die ersten 2 Kapitel, die beschrieben haben, wie Jesus als Priesterschaft eingesetzt wird. So now we're ready to take a look at the functions of the priesthood and what does Jesus actually do, and it's going to go into a little more detail about that. Und das Interessante ist, dass wir jetzt im nächsten 2 Kapiteln über die Funktion der Priesterschaft Jesu kommen, was Jesus wirklich genau machen wird. Yeah. Well, I have 2 questions actually. Sure, okay. One is about the priest. How did they get their own animal when they sin? Because from the whole reading of Leviticus, it shows that the people have to bring animals for this, and they don't walk, and they get all these things. So, how did they get their own animal? How does the priest do that? Yeah, for their own atonement. Also wie hatten die Priester jetzt für sich selber die Opfertiere gekriegt, wenn sie selber ausgebrochen haben?
Well, I'm not sure whether they would purchase an animal or they would raise animals of their own just for